Alright. SA is now equal twice, 2 times its distance from L. Its distance from the L means that they're mentioning about the S, SL. Okay, you kena dapatkan yang ini dulu. Okay, baru kita boleh buat. Okay, now, so once you get this, you just need to use your distance formula lah. Remember, your S is XY, your A is 4, 5, and your B is -3, -5. So SA, you start with this unknown first, x minus 4 square plus y minus 5 square, and then you square root this. Okay, you square root this equals to 2 times SL. X minus minus means plus 3 square plus L y minus minus, so plus 5 square. Okay, so we cannot solve once it's in a square root, so we square both sides. Okay, we square both sides, so we get and then expand it, x square minus 4x minus 4x minus 8x plus 16, and then plus y square minus 5 minus 5 minus 10y, and then plus 25 equals to, okay, this square, the square and square root cut lah, that's why I put like that, and then you expand normal. This one square and square root cut, yes, and then don't forget the square also must put at for the 2 also, so it becomes 4, and then multiply everything. Okay, so x square plus 6x plus 9 plus y square plus 10y plus 25. Okay, and then we expand this, x square plus y square, simplify, sorry, minus 8x minus 10y, 16 plus 25, 41, equal to 4x square plus 24x plus, or I just multiply and simplify at the same time lah. 4x square plus 4y square, and then plus 24x plus 40y. 9 plus 25 is 34. 34 times 4 is 136. Okay, and then try to simplify everything. Bring all your right hand side things to the left hand side. So 4x square minus x square, you can write that one also. Sorry, it's supposed to be negative 4x square. Okay, negative, or you bring all your left hand side to the right hand side, make it positive, much better. 4x square minus x square plus 4y square minus y square plus 24x plus 8x plus 40y plus 10y plus 136 minus 41. So 3x square plus 3y square plus 32x plus 50y plus 136 plus 5 and 13 minus 4 is 9. 95 equals to 0. This is the equation you should be getting.
Okay, next one, final part. After this we can continue LUS. Maybe in the next lesson we will start the chapter 8 lah, the final chapter. Okay, this one. A point T moves such that it distance from point R, that means T and R, is equal to the distance between S and Q. SQ. So find the equation of locus T. Okay, we do as normal. The key point is you must know how to decode the statement and transform it into an equation. T, its distance from point R, TR lah, equal to SQ. Okay, find the equation of locus T. Okay, now let the T having the coordinate X and Y, because T is the moving point. Where is it? So that is the locus. So X minus 9 over 2. Okay, 9 over 2 square plus y minus 25 over 2 square. You square root this, equal to SQ. 0 minus 0 square plus 5 minus minus, so plus 4 square. Alright, so this one you can square both sides to cancel the square both sides to cancel the square root, sorry, and then you can solve internally. So let's see what you get. So x square minus 9 over 2 times by 2, you get minus 9. So minus 9x plus 9 square is 81, 2 square is 4. Okay, careful when expanding a fraction. Plus y square. Okay, negative 25 over 2, you multiply by 2 first. So 2 cut, negative 25. So negative 25 you multiply by y, negative 25y. Plus negative 25 square is 625 and 2 square is 4. Okay, is equal to 5 plus 4 is 9. 9 square is 81. Okay, right. Lepas tu kita cuba kecilkan. X square plus y square plus minus 9x minus 25y and then what is this? 81 over 4 plus 625 over 4. Okay, let me use my calculator and calculate. 81,625 divided by 4 is equal to 353 over 2, and then this 81 also come here, minus 81 equals to 0. Okay, we cannot have any fractional thing lah. We want the equation to be linear, so we multiply everything by 2. Okay, so 2x square plus 2y square minus 18x minus 50y. Okay, you can solve the 353 over 2 minus 81 internally first and then multiply by 2. You get 191 equal to 0, like this.
Done, sir. Done, eh? All right. Okay, next one. Next is your LUS for coordinate geometry. Let's try out past year question. Okay, coordinate geometry. We have a few past year questions for us to do. But this one, you mainly focus on your paper 2 because paper 2 confirm ada satu soalan setiap tahun. Okay, you can see here. Especially 2017 came out in two sections also. Section A also it came out, section B also it came out. Okay, you can see a lot of questions here. Normally it will come out for section B, which carry 10 marks. Which carry 10 marks. Okay, let's see one by one. Okay, question 1. Okay, I think I copy paste the question better. LUS chapter 7. Okay, paper 1. Kita settle paper 1 dulu. Alright. Okay. It is given that A and B lie on a Cartesian plane. Okay. And find the distance of AB. Wow. So easy. So AB is, just take the value and minus lah. 4 minus 1 square plus 7 minus 3 square. So 4 minus 1 is 3 square is 9. 7 minus 3 is 4. 4 square is 16. So square root 25 is equal to 5 units. Okay. And then second question. The straight line AB is extended to point C such that its distance from B, okay, its distance, maksudnya C, B, is equal to twice the distance of AB, 2 times AB. Find the coordinate C. So this one we need to imagine the point lah. Okay, let's say the A is 1, 3, B is 4, 7, and the C you extend until you get XY. So they already tell CB is equal to 2AB. Okay, that means the CB should be length much longer lah, because 2AB then only equal to CB. So how to do the ratio thing? Okay, very simple. You convert the ratio into proportion, then you can see things clearly. Okay, don't overlook this. Okay, 1, this is 2. Even a small mistake can cost you a lot of mark. So this is 1 CB lah. So CB over AB is equal to 2 over 1. So that means CB to AB is equal to 2 dot dot 1. CB is 2, AB is 1. Jangan tengok AB 2 terus letak 2. Tak boleh. Okay.
Careful. Common mistake people do. Right. So now you can do the thing ready. Okay. So this n, and B is your answer. Okay. Let's see. B is your answer. Remember. So for okay. Let me start first. X, you multiply with this 1 here. Okay, this x you multiply with 1, and this 1 you multiply by 2. Okay, divided by sum of ratio 1 plus 2, the first coordinate. And then the second coordinate, the y times 1 is y. Okay, this y, and you multiply by 1. And this y you multiply by 2. So which is 6 divided by 1 plus 2. You should be getting the answer for 7. And then solve it. Simple. Okay, solve it. So x plus 2 over 3 equal to 4. X plus 2 is equal to 12. X equal to 10. Okay, and then y plus 6 over 3 equal to 7. Y plus 6 is equal to 21. Y is equal to 15. Kamu tinggal jawapan macam ni, tak dapat markah penuh. Sebab you never answer the question. The answer is find the coordinate C. So must express in the coordinate form. Baru dapat full mark. Done, huh? Okay. Next question. Let me paste first. Oh, it's a B question. Okay. Let's see. Okay. Diagram 12 show the position of 2B, P and Q. Okay, the coordinates of BP and BP and Q are -4, 4, and Q is 8, -12. Both B flies towards each other on a straight line with a different velocity. Okay. So now the question. The velocity of B is 3 times more than the velocity of BQ. So, what was the question? I think, where's the question? They never tell the question yet. Yeah, they never tell the question. Okay, the coordinate BP and Q are respectively both fly towards each other on a straight line with different velocity. The velocity of BP is 3 times more than the velocity of BQ. Maybe find the meeting points of both B's. Should be in that way lah. We know lah the purpose of the question. They want us to find where they meet each other. So it is just like a normal question only. Okay, this is your BP. -4, 4. And then you have a Q here. Q is 8, -12. Okay. And then they tell you what? The velocity of velocity of BP, okay, is 3 times more than the velocity of BQ. Let's say the meeting point is
PQ, I put it as R. Let the meeting point is R. So by that, let's construct decode the statement. The velocity of B3 is 3 times. Okay, that means P to R is 3 times, means equal 3 times more than the velocity of RQ, because the R should be in middle. And then PR over RQ is equal to 3 to 1. Imagine this is 1 PR. Okay, so P to R must have a much longer length. So this is your R with X and Y as the coordinate. And the ratio to P to R is 3. R to Q is 1. Okay, they do in a story mode, so it become little bit complicated to understand. But it means the same. But they tell velocity, how come the ratio become 3 and 1? It's supposed to be distant one. Doesn't matter. Okay, because the velocity and the displacement are directly proportional to each other. So more the distance you travel, more the velocity. So that means you can equate with the distance or the unit here. It doesn't matter. Okay, so now to find the xy, normal lah. -4, -4, this -4 you multiply by 1 plus 8 multiplied by 3 and then divided by 3 plus 1. Okay, and then the next one, 4 multiplied by 1 plus -12 multiplied by 3 over 3 plus 1. Okay, what I get here, 8 plus 3 is 24. 24 minus 4 is 20. 20 over 4. And this one is -36 plus 4, -32 over 4. So solve the equation, you get 5 and -8. Okay. That's it. All right. Next one. Question 3. Okay. A straight line passed through 3, 1 and 12, Q 12. 12, 7. Point straight line passed through P and Q. Point R divide the likeness statement such that 2PQ equal to 3RQ. This type. Same thing lah. Same thing and again. So 2PQ is equal to 3RQ. So R is the divide the line segment. So R is the middle point lah. Okay, R is the middle point. Careful. So PQ to RQ. Kena tengok betul-betul tau. Nanti ரெண்டுத்துலயும் Q இருக்கு. அப்ப Q தான் middle point நிறைய பேர் நினைச்சுப்பாங்க. கிடையாது. Must read the question. So PQ over RQ is equal to 3 already here. Maintain. The 2 you bring here. Okay. Right. So when you draw. So the P, this is the Q, and here is the R. Okay. So அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, PQ மொத்தமா 3. PQ அப்ப I think wait, it should be logically இது இன்னும் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கணும். Okay. PQ வந்து மொத்தமா 3. அதுல RQ is 2 ready. So மிச்சம் இருக்கிற இந்த இடம் 1, not 3. Careful. PQ மொத்தமா 3.
அதில் r cube 2 ready. So PR should be 1. So now we care about the coordinates. All 3, 1. And then the Q is 12, 7 as usual. Okay. So 3 times 2 plus 12 times 1 over 3, 1 plus 2. And then 1 times 2 plus 7 times 1 over 1 plus 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 12 is 17. Sorry, 3 times 2 is 6. 6 plus 12 is 18. 18 divided 3 is 6. 7 plus 2 is 9. 9 divided by 3 is 3. So your R coordinate as follows. Okay, sir. Done, huh? Done, sir. Okay, good. Easy question, huh? Okay, let's see. Question 4. The straight line 2y equal to 3x plus h plus 4 intersect the y-axis at 5k, where h and k are constant. Express h in terms of k. Okay. Okay. This is a Cartesian plane. I don't know how the straight line look like, but it cut the y-axis at 5k. That means okay, never mind. We cannot draw because we don't have the proper information. But then guys, see, is intersect the y-axis at 5k. That means y-intercept is equal to 5k. So when you convert to fraction, y-intercept maksudnya x dia 0, 5k. Kita sudah ada satu point. Okay? Baik. Sekarang dia cakap express h in terms of k. Okay. Right. இது ஒரு பக்கத்து இருக்கட்டும். மொதல் இந்த equation 2y equal to 3x plus h plus 4 இருக்குல்ல, இப்படி இருக்குல்ல, இதை y equal to mx plus c க்கு மாற்றுவோம். ஏன்னா இங்க நமக்கு y equal to mx plus c னா c is y intercept. இங்கேயும் y intercept இருக்கு. Kita boleh equate them. Okay, that's my plan lah. So y is equal to 3 over 2x plus h plus 4 over 2. நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன், ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸோட இருக்கிறது மட்டும் தான் கிரேடியன்ட், இதெல்லாம் எக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு, அதனால y இன்டர்செப்ட் தான். ஓகே, ஸோ த y இன்டர்செப்ட் இஸ் h plus 4. h இருக்கு இங்க இடத்துல. ஸோ இதில் வந்து y இன்டர்செப்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தோம்னா h plus 4 over 2. Okay, then you equate them. Okay, you equate them. h plus 4, okay, h plus 4 over 2 equals to y intercept 5k. Okay, equal to 5k, and then you can get the answer lah. அவங்க வந்து express h பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So h plus 4 is equal to 10k. So h is equal to 10k minus 4. Okay, express h in terms of k.
Done, sir. Okay, next one. Number 5. The equation of straight line is given by this. Again, another equation. Find in terms P and Q. ரெண்டுமே இருக்கணும். The gradient of a straight line. So we got px plus qy minus 1. Okay, you convert first into the gradient form. Y மட்டும் தான் மின்னுக்கு இருக்கணும் முதல்ல. So x அங்க அனுப்பிடுவோம். Negative px minus 1 kita hantar sana jadi plus 1. So y equal to negative px over q, and also here also over q. We not one shot lah because we want the gradient look separated with the y-intercept. So the gradient வந்து என்ன கிடைக்குது? Negative p over q lah. So first one, gradient is equal to x பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தானே gradient. So negative p over q. அடுத்த கேள்வி, find the gradient of a straight line which is perpendicular to this line. இப்போ perpendicular concept நம்ம பார்க்கணும். So m, let's say this is the m1 lah. M1, m2, negative 1. So m1 we know negative p over q, just now we found out. So what will be the m2 so that get negative 1? So m2 is equal to negative 1. You divided by negative p over q. அப்போ ஃப்ராக்ஷன் மேலே ஃப்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஓகே முதல்ல வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கேன்சல் ஆயிரும். p fraction 1 over the fraction, that means the q naik atas, so q over p. Done? Doing. Done, sir. Okay. Next போலாம். Okay, next one got diagram. நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் கேள்வி தான் வரும். எக்ஸ்பிரஸ் திஸ், எக்ஸ்பிரஸ் தட். பேப்பர் 1, பேப்பர் 2ல தான் நிறைய அந்த ஃபார்முலா பண்ணுறது இதெல்லாம் வரும். Okay, diagram 5 show the three straight lines such that k, p, q and r which are constant. K, p, q, r. Okay, நிறைய constant இருக்கு. Okay, நிறைய unknown இருக்கு. So careful செய்யணும். This one is the straight line in the form of intercept. In the form of intercept. Okay, இது intercept formula இருக்கு. அதாவது x over 3 plus y over 5 equal to 1 அப்படின்னு எழுதுவாங்க straight line equation. That means what you know, 3 is the x intercept, 5 is the y intercept அப்படின்னு சொல்றது. அப்போ இது நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வந்து x over pன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அப்போ p is the x intercept. ஸோ இந்த இடத்துல intersect பண்ணுது, இதோட வேல்யூ வந்து p. And y ஓட intercept வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், x plus p plus y over negative q இருந்திருக்கணும். அப்புறம் தான் இந்த பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் டாரா பண்ணும்போது நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. ஏன்னா ஃபார்முலா படி ப்ளஸில் தான் இருக்கணும். ஓகே, அப்போனா r is equal to, இந்த r இங்கே போட்டிருக்காங்க, அது ஆல்சோ ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் q. ஓகே, நெகட்டிவ் q. சரி, ஸோ இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் மூலமாக அதுதான் நம்மளால தெரிஞ்சிக்க முடியும். இப்போ இது பார்ப்போம்.
இந்த லைன் பார்ப்போம். ky is equal to 3x plus 6. இது வந்து நம்ம வந்து gradient ஃபார்முக்கு மாற்றணும்னா y is equal to k அங்கே போய் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 3 over kx plus 6 over k. அப்போ இதில் நம்மளுக்கு வந்து y இன்டர்செப்ட் வந்து 6 over kன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல 6 over k நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So many things. Okay, now express k in terms of q. Okay, express k in terms of q. q மேல இருக்கு, k கீழே இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி வந்து express r in terms of k and p. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கு. சரி, செக் பண்ணி பார்த்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay, let me think. ky கேவும் கியூவையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போ அதை கிரேடியன்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ இதோட ஈக்குவேஷனும் இது ரெண்டும் பேரலாக வேறு போட்டிருக்காங்களே, அதையும் நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸ் ஓவர் பி y over q equal to 1. Okay, so x over p minus 1 equal to y over q. நான் y over q இந்த சைடில் கொண்டு வந்துடுறேன். Lepas tu kita darab qx over p minus q equals to y. Okay, இது தனியாக காட்டிடுறேன். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இதை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன், இதை எடுத்து உள்ளே வந்திருக்கேன். ஓகேயா, அப்போ எக்ஸ் ஓவர் பி மைனஸ் 1 இங்கே வந்துடும், y over q. அப்புறம் இந்த q வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் டாராப் பண்ணுறேன், அதை டாராப் த ஹோல் திங். ஸோ qx over p minus q வந்துருச்சு. அப்போ இது வந்து நம்ம அழகாக எடுக்கணும்னா y equal to q over px minus q. ஸோ இதில் கிரேடியன்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா m1 is equal to 3 over k. இதில் m2 is equal to q over p. Since both lines are parallel, m1 should be equal to m2. 3 over k is equal to q over p. ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா, அவனுங்க வந்து வெறும் க்யூவில் மட்டும் தான் கேட்குறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வேற நம்ம யோசிக்கணும். பி வேற கச்சாவ் பண்ணுது இந்த இடத்துல. சரி, அப்படியே நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் பியும் கியூவும் சேர்ந்து வருது. ஓகே, எனிவே கேவை நம்ம சப்ஜெக்டாக மாற்றணும்னா KQ equal to 3p and Q equal to 3p over K. அட்லீஸ்ட் பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல, பியோட வேல்யூவும் தெரியல. Maybe we can find out Q. My god, இது வரைக்கும் வந்துட்டேன். வாயா வேட்டா, let me check. X over p. ஓகே, அது முதல்ல நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு y equal to mx plus cல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன். இதையும் எடுத்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணாலே QPK வந்துருச்சு. ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா, I don't want any p terms there because express k in terms of q only.
what it could be. So, Yeah, so if we find out k in terms of p first and then like substitute. k in terms of p. Yes, sir. ஆனால் கேக்கும் பீக்கும் என்ன லைன் இல்லையே, இருக்கா? the six The the 6 of k. lines. எப்படி சொல்ற? The line that is perpendicular to the two parallel lines, sir. இந்த லைனா? Yes, yes. இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? பீக்கும் Like கியூக்கும் if gradient we மாதிரி take the C as a subject, c as the subject, okay, 6 and over then we k. can equate two equation. ஆனா அது பெர்பெண்டிகுலர் இல்ல, தெரியுதா? பெர்பெண்டிகுலர்னா m1 m2 நம்ம பாய்க்கலாம். 3 marks only, should be easy. சரி, let me think again. இது வந்து நெகட்டிவ் q0, இது வந்து p0. ஓகே, கோஆர்டினேட்டா பார்க்கலாமே. இது வந்து 0 6k. ஓகே, x equal to p. Okay, let me think. Okay, y 3x plus 6. Okay, I try the second one first, maybe I get the idea. R in terms of k and p. R வந்து இங்க இருக்கு. Okay, R கிடைக்கணும் in terms of p and q. அப்பனா நெகட்டிவ் கியூவும் ஆரும் ஒன்று தான். நெகட்டிவ் கியூவும் ஆரும் ஒன்று தான். நெகட்டிவ் கியூ ஜீரோவும் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோவும் ஒன்று தான். நம்ம இங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் கியூ. ஓகே, ஸோ ஐ டூ திஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட். இந்த லைன் பார்ப்போம் முதல்ல. கிட்ட அவங்க வந்து ஆர் கே அண்ட் பி கேட்குறாங்க. சரி, பி அண்ட் ஆர். ஓகே, முதல்ல நம்ம செஞ்ச அது இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே, வை. ஓகே, தப்பா எதையாவது ஒன்று மாற்றி மாற்றி செஞ்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உள்ள லைன் அந்த parallel concept அப்படியே stay the same. See, ky equal to 3x plus 6, y equal to 3 over k, x plus 6 over k. அப்போ gradient வந்து 3 over k. இது முதலே நம்ம புரிய வச்சாச்சு. இப்போ இதோட gradient வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தா தான் நம்மளால வந்து சரியா கம்பேர் பண்ண முடியல. Why not we take the reading of the, either use the coordinate and find out the gradient. For example, you have the point r0, or we also can make it as a negative q0, depend on the equation, and then p0. இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா rkp அதை மட்டும் தான் லீவ் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் லீவ் அவுட் பண்ணிக்கலாம். I think I put it the equation wrongly. The coordinate wrongly. 0r. ஓகே, இந்த இடம் இது ராங்காக இருக்குது. இது வந்து எக்ஸ் முதல்ல 0, அப்புறம் தான் இது வரணும் y இன்டர்செக்ட். இல்லாட்டி 0 நெகட்டிவ் கியூவாகவும் போட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லைனும் வந்து இஸ் பேரலல். அப்போ நான் இந்த லைனோட கிரேடியன்ட் எடுக்க போகிறேன். அதில் நான் எடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து
P0 and 0R. So gradient எப்படி வரும்னா R minus 0, 0 minus P. So negative R over P. Okay. So since line 1 equal to parallel to line 2, M1 should be equal to M2. So 3 over K is equal to negative R over P. அப்ப இதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, K தானே சப்ஜெக்ட் ஆக்க சொல்லியிருக்காங்க. B part done ready lah. K சப்ஜெக்ட் ஆக்கணும்னா நெகட்டிவ் KR equal to 3P. K equal to 3P over negative R. கீழே டினாமினேட்டரில் எப்பவுமே நெகட்டிவ் போடக்கூடாது. அதனால negative 3P over R. This one clear? This is part B. This is part B though. Part A should be something very simple. What I'm missing, I'm looking at it. K in terms of Q. Okay. You try the B first. You do the B first while me trying the ky equal to 3x plus 6. Okay, never mind. அந்த gradient வந்து 3 over k நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதை வந்து நான் Q கூட ஈக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி செய்யணும். சரி, செஞ்சு பார்க்குறேன். X over P minus y over Q equals to 1. Okay. So X over P minus 1 equal to y over Q. Y over Q equals to P minus X over P. I mean, you put it as 1. Okay, இதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் ஆக்கியிருக்கோம். X over P minus 1. So P minus 1, y equal to QP X minus 1. ஸோ இதில் வந்து நான் எதையாவது ஒன்று சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது எனக்கு வந்து இந்த கிரேடியன்ட் வந்து வெறும் Q மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் K கூட. அப்போ எனக்கு P வரக்கூடாது. இப்போ P வரக்கூடாதுன்னா எதை கந்தி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நம்ம யோசிக்கணும். Okay, saya gantikan. Substitute maybe P0 into the equation. Q is equal to 1. Q ஓட வேல்யூ எனக்கு Q டேர்ம்ஸில் வேணும். அதனால் don't substitute the, maybe I substitute the Q. If I substitute the Q is actually equal to what? 0 negative Q. அப்போ I need to substitute 0 negative Q. Okay, அப்படி பண்ணாக்கா இது whole thing 0 minus 1. So negative Q equal to negative 1. So Q equal, அதே 1 தான் வருது. But I don't want the value. What should I do? Okay, K வந்து P வராமல் பார்த்துக்கணும்.
p வராம பார்த்துக்கணும்னா pக்கு ஏதாவது வேல்யூ கொடுக்கணும். Okay. Any idea for the A? Why I couldn't get? I can get in terms of P and Q, but then the question is asking in terms of Q only. So this is the gradient. I have nothing point there to substitute. Why they asking like this? Okay, sir. Alright, never mind. நான் தனியாக உட்காந்து யோசிச்சாதான். Okay, next one. Perpendicular and parallel. Okay. Number 7. Diagram 9 show two straight line on a Cartesian plane. Y equal to 3x plus 4, y equal to qx minus 6. Both line are perpendicular to each other. Apna m1, m2, negative 1 paikno. Already in the gradient form. This one also already in gradient form. So very easy. So gradient m1, m2 equal to negative 1. Here the gradient 1 is 3. Here gradient 2 is q equal to negative 1. So q equal to negative 1 over 3. Okay, the first part done. Second part, they want the coordinate of f. Coordinate of f na enna artham is the intersection point between two line. Intersection point between two line we find out by simultaneous equation. Okay, do the simultaneous equation lah. Y equal to 3x plus 4, equation number 1. Y equal to, and just now you find your q ready, negative 1 over 3, x minus 6, equation number 2. Okay, since both also are equal to y, that means the 1 must be equal to 2. Because this one also equal to y, this one also equal to y. So these two should be equal. So 3x plus 4 equal to negative 1 over 3x minus 6. So you can multiply everything by 3. We want to eliminate the fraction, also can. Or you want to 3 minus 1 over 3 also can. Times 3, cancel, negative x times 3, negative 18. Okay. Now 9x minus x is 8x here, negative 18, and then negative 12 is negative 30. Wait, 3 times 3, 4 times 3. Okay, right. 9x plus 12, negative 1x minus 18. Okay. Oh, wrong calculation. Okay. 9 minus x become 10x. So x become negative 3. So when x equal to negative 3, substitute into 1. So y equal to 3x. So negative 3 times negative 3, positive 9. 9 plus 4 is negative 3 times, sorry, it's not negative. 3 times negative 3, negative 4 plus 4, 5. So your coordinate of f is negative 3, negative 5. Okay, solve பண்ணிக்கோ.
Done, sir. Done, eh? Okay. Let's see the next one. Okay. Number 8. The following information refer to the equation of straight line AB and CD. Okay, given that a straight line AB and CD are the two perpendicular to each other. Okay, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க perpendicular to each other. Express H in terms of K. Okay, kalau perpendicular satu konsep saja. Gradient AB times gradient CD should be equal to -1. So, mother AB line லேருந்து ஆரம்பிப்போம். Kena convert dia sampai you dapat gradient. So, Y equal to 2kx plus 3. Okay, bring here, bring here. So you can see the gradient is actually, gradient is anything with the x, so 2k. Okay, and then CD, okay, they give you in the intercept form. So intercept form, you can actually the gradient very easy to determine. Remember, gradient also have the formula negative y intercept over x intercept. So this is your y intercept, gradient of CD. This is your put negative first. Y intercept is 4, x intercept is 3h. So this is your gradient of CD. So now they both are perpendicular to each other. So AB multiply gradient of CD equal to -1. Express H. Okay. So this one 2k multiply by -4 over 3h equals to -1. So -4 times 8 times 2 -8k over 3h equal to -1. -8k equal to -3h, and then the h negative and negative you cut, you express k ka h, so 8k over 3. Easy. Done, sir. Done. Okay, next one. Next one, number 9, quite lengthy question. The final question of your paper 1. Okay. Diagram 10 show the position of 3 campsites A, B and C at part of riverbank. Okay, position of 3 campsite A, B, C are part of the riverbank drawn on the Cartesian plane such that A and B lie on the same A and B. Okay, same straight riverbank. Okay, right. Shah want to cross the river from campsite C to the opposite riverbank where the campsite A and B located. Find the shortest distance that he can take to cross the river. Give your answer to correct 4 decimal places. Okay. Mm, okay. So they give you, okay, basically the question give you this is the river bank. இது ஒரு கரை இது ஒரு கரைல நடுவில் வந்து is the IA lah, I think. Okay, so Shah want to cross from the C to AB. So the shortest distance na, the shortest distance or like this. அல்ல அப்படி போனால் இன்னும் தூரமாயிரும். ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கணும்.
ஸோ அப்போ நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம தேடலான்னு யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 90 டிகிரியில் இருக்கணும். 90 டிகிரி டு த லைன், அதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ எப்படி இதை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேணும், 90 டிகிரியாகவும் இருக்கணும். ஸோ யூ டேக் இட் ஆஸ் இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறது ரொம்ப ஆளுங்க குறைவு, பட் கேட்குறாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கேள்விலாம். அதனால் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். யூ டேக் இட் ஆஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபர்ஸ்ட். we need to find this h, how much. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும், ஹேச் நேராக தேட முடியாது, முதல்ல வந்து ஏரியாவை தான் தேடணும். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் இது வந்து சொந்த குட் கொஸ்டின். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பார்க்கலாம். 1/2. ஓகே, ஐ ஸ்டார்ட் வித் -2, 3, and then 7, 5, 4, -3, -2, 3. Okay, then 1/2. Okay, -2 times 5, -10. 7 times 3, -21. 4 times 3, 12. Okay, so now one side, minus -2 times -3, 6. 5 times 4, 20. 7 times 3, 21. ஓகே, இது எவ்வளோ வருது கால்குலேட் பண்ண எனக்காக. எவ்வளோ வருது விசாலாச்சி? 1 minute sir, calculate. ஓகே ஓகே, 33 வருது sir. 33 வருது. ஓகே, ஸோ 33 யூனிட் ஸ்கொயர் வருது. ஓகே, அப்போ இதுதான் நம்மளோட பேஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதுதான் பேஸ். அப்போ பேஸ் எத்தனை யூனிட் மொதல் கால்குலேட் பண்ணிடணும். அப்போனா ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும். அப்போ 7 மைனஸ் மைனஸ்னா +2 ஸ்கொயர், and then 5 minus 3 square. So 9 square வந்து 81, and then you plus with the 2 square 4. So 85 வருது. ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் 85. இப்போ நம்ம ஹைட் கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான், சொன்னாங்க தான். ஸோ ஏரியானா என்ன அர்த்தம், ஹாஃப் பேஸ் ஹைட். நம்மளுக்கு வேண்டியது அந்த ஹைட் தான், வெர்டிக்கல் ஹைட். எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும், ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கணும், 90 டிகிரியில் இருக்கணும், அதான் அதோட அர்த்தம். ரொம்ப வந்து வெக்டர்லையும் நம்ம இது பார்ப்போம். ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா வெர்டிக்கல் ஹைட், அதாவது 90 டிகிரி அப்படி இருக்கணும். ஸோ ஏரியா we know 33, base is square root 85. What is the height? ஸோ இங்கே கொண்டு வந்தால் 33 times 2 over square root 85. ஸோ the height is how much? அவ்வளோதான். Give in 4 significant figure. ஓகே, செஞ்சுட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு என்கிட்ட சொல்லு கடைசி ஆன்சரு. So insert form or
ஓ செட் ஃபார்ம்ல வேணாமா? அவங்க தவிர ஆன்சர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாரு, அம்பாட் தம்பாட் பர் ப்ளூஹான் 4 டெசிமல் பிளேஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு வருது? ஓ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. 7.159. அம்பாட் தம்பாட் பர் ப்ளூஹான் 158 158.7. 7. ஓகே. அவங்க ஒண்ணுமே சொல்லலைன்னா நம்ம ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எடுக்கணும். அவங்க ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா we follow that. So ஓகே. for significant figure or for decimal points? என்னம்மா? For decimal point or for significant figures? Okay, by default, everything you must express for significant figure Oh, unless the question state you otherwise. இப்போ okay. இந்த கொஸ்டின்ல ஃபார் டெசிமல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா டெசிமல், ஆனா எப்பவுமே எல்லா ஆன்சருமே ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ல தான் கொடுக்கணும். Okay, yes. ஓகே சரி. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்ல அவ்வளோவா வரல. யூ வில் நோட்டீஸ் தட். ஓகேயா? அதுக்கு நம்ம அதை ட்ரெயின் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ வில் லைக் ஓகே பேப்பர் ஒன் கேள்வி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பேப்பர் டூவில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லோக்கஸ் வர்ற மாதிரி கேள்வி நான் பார்க்குறேன். ஓகே but I want you to try first. Okay. This is question number 6 lah from your past year question. Okay, இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் கேள்வி, சிம்பிளான கேள்வி தான் இது. Okay, try to do this. I want you to try first. கண்டுபிடிச்சியா இல்லை எதில் நிப்பாட்டிருக்க? இல்லை சார், இப்போ சார்ஜர் லேப்டாப் சார்ஜர் எங்கே வச்சுன்னு தெரியல. இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தால் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் சார். Oh, you did it with the computer, is it? No, I log in using my laptop, but then my laptop charger, I don't know where I kept it. Oh, okay, 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 So okay. now I'm using my computer. Okay, okay. சரி அப்போ நான் இதை காட்டிட்டா? Ah, Okay. Find the equation of path of point P. Okay, அதுக்கு முன்னாடி okay, let's go through the question. Um, diagram 5 show the path of moving xy. P move at a constant distance from point A. Radius lah. The distance is what we call as a radius. Okay. B -1, -2. R, where is R? -5Q. R எங்கேயுமே லேபிள் பண்ணல. Okay. Lie on the path P. Okay, doesn't matter. The straight line BC எங்கடா இவனுங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்க? Okay, I think they never draw. Okay, the straight line BC is the tangent to the path and intersect the x-axis at point C. Maybe we need to draw. Okay, the straight line BC is a tangent to the path. Okay, and intersect the x-axis at point C. Maybe like this code. But this couldn't be a tangent. Okay, maybe for a very long. Okay. sir. Yeah. So where is point R, sir? I also don't know.
I think R வந்து on the point of laluan P ன்னு சொல்றாங்களே, அந்த சர்க்கிள்ல. சர்க்கிள்ல இருக்கும், எங்கேயாவது இருக்கும். So we need to imagine. I think this should be the C. Or the C also can be this way also. So அதனால தான் வந்து okay wait. We will see. Maybe here also can be C. C வந்து டென்ஜனாகவும் இருக்கணும், x axisம் வெட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. Equation of straight line. Okay, முதல்ல இது செஞ்சிருவோம். Equation of straight line path point P. That one easy. Equation of path point P, அதாவது we got negative 2 1 xy. Okay, we can take the radius lah, radius. Okay, radius is the equation of locus. So அதான் வந்து equation of locus கேட்குறாங்க. So distance formula, x minus minus, so plus 2 square plus y minus 1 square. Okay, and then don't forget to square root it. So kamu akan dapat apa? Kita tengok. But it must be equal to something. What? Equal to what? எங்கேயுமே சொல்லல. அப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டியதுதான், எப்படி இதை நம்ம செய்யலான்ட்டு யோசிக்கணும். If I use radius PA, B ஓட பாயிண்ட் இருக்கா? இருக்கு. Okay, B also radius negative 1 2. There, here also radius. So PA equal to AB lah. மேலே எழுதிக்கிறேன். Radius equal to PA also equal to AB. Sekarang saya boleh dapat a value. ஏன்னா வெறும் நான் XY இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் போட்டேன்னா அது just expression. They want equation of locus. So AB. So negative 2 minus minus, so plus 1 square plus 1 minus 2 square. Square root. Okay. Okay, now இது பண்ணி பார்ப்போம். கம்பைன் பண்ணுவோம். X square plus 2x 2x 4x plus 4 plus y square minus y minus y minus 2y plus 1 equals to solve this one short lah. Negative 2 plus 1 is negative 1. Negative 1 square is 1. And then 1 minus 2 is negative 1. அதுவும் அப்போ square root 2 வருது. Negative 2 something wrong. Square root la varadu. Okay, wait, let me check. Negative 2 minus minus 1. Oh, இது minus 2 la இருக்கு. Wrongly saw. Minus 2. So இது plus 2 வந்துரும். Okay. So இப்போ இது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் கீழே இருக்கு. Negative 2 இது 1 வருது. 3 square is 9. So square root 10 lah. Okay. Then buang your square root by square both side. So x square plus y square. 4x minus 2y plus 4 plus 1 plus 5 equal to 10. And then tarik dalam 4x minus 2y plus 5 minus 10 equals to 0. And finally x square y square 4x minus 2y minus 5 equal to 0. Equation of locus. Okay, sir. Okay, next point, next question வந்து என்ன கேக்குறாங்க? Find the possible values of Q. Q எங்க இருக்கு? R point. R வந்து எங்கேயோ இருக்குன்னு வச்சுப்போம், ஆனா நெகட்டிவ் 5 இருக்கணும். ஓகே, அப்போ நம்மள்தான் equation of locus கிடைச்சிருச்சு. R எடுத்து R must be satisfying the equation of locus what? Because R is on the equation of locus. Okay, so therefore substitute
negative 5q into equation of locus. Okay, so x வந்து negative 5 negative 5 square plus y square plus 4 negative 5 minus 2y minus 5 actually y வந்து kita kena ganti dengan q kita ganti dengan q kita ganti dengan q. Okay, sekarang apa kita dapat? So find the possible value of q. So 25 plus q square minus 20 minus 2q minus 5 equals to 0. அப்போ என்ன வருது? 25 minus 20 minus 5 minus 25 வந்துடுது. 25 minus 25 0. So q square minus 2q sajalah equal to 0. So q வந்து kita boleh factorize. So q must be 0 or q minus 2 equal to 0. So q equal to 2. So these are the possible values of q. They are asking values. So q equal to 0 or q equal to 2. Okay, sir. Okay, right. அடுத்த கேள்வி வந்து find the area of ABC. அந்த C வந்து எங்க இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஓகே, அந்த C வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Garis, the straight line BC is a tangent to the path. Tangentனா tak boleh intersect dalam and intersect the x-axis at point C. நம்மளுக்கு C வந்து இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம். அப்ப அந்த C எங்க இருக்குன்னு வேற நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ A இங்க இருக்கு, B இங்க இருக்கு, C might be here or might be here, we don't know. So we just assume lah, assume saja dulu. அப்ப நம்மளுக்கு C ஓட கோஆர்டினேட் மத தேடணும்னு நம்மளுக்கு தோணணும். ஓகே, C ஓட கோஆர்டினேட் வந்து எப்படி தேடணும்னு நம்ம யோசிப்போம். ஓகே, நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு BC. அதை வச்சு எப்படி தேடலான்னு பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ BC கிரேடியன் ஏதாவது இருக்குதா? இங்கேயும் எதுவுமே இல்லையா? Find the ABC. They never give anything. Okay, B is not a Y. Okay, so இந்த BC ஓட equation நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா BC ஓட coordinate கண்டுபிடிச்சிடலாம். And remember, C is intersecting at x-axis. That means it's a x-intercept, y0. The problem is how you going to find the gradient. ஓகே, ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ, மேபி அவங்க இதை பர்பஸ்லி செஞ்சாங்கன்னு என்னன்னு தெரில. ரேடியஸ் அண்ட் டென்ஜன் வந்து 90 டிகிரி. அப்போ இது ரேடியஸ்னா அப்போ அந்த ரேடியஸ் எப்படி இருக்கணும்? ரேடியஸ் இதுதான் ரேடியஸ், ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ரேடியஸ். ஸோ அதோட டென்ஜன் 90 டிகிரியில் இருக்கணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் வரணும். இது எப்படி பெற்று இடிக்கும்? சம்திங் மேட்ஸ் லாஜிக் இங்கே இடிக்குத. ரேடியஸ் அண்ட் டென்ஜன் இப்படி வச்சாலும் முடியாது, ஏன்னா 90 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகல. அது மேக்கிங் மிஸ்டேக். அது நேராக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இது 90 டிகிரி மாதிரி தான் தெரியுது. 90 டிகிரி மாதிரி தெரியுது. அப்படி ஒரு வேளை வேற மாதிரி சாச்சோம்னா கிளம்பிசி. ஓகே, is this okay?
இப்படியும் சொல்லலாம் தான் ரேடியஸ். ஆனால் 90 டிகிரி வரல எக்ஸாக்டா. மேபி எங்கேயோ வரப்போகுது. ஓகே, பட் தென் how you get the gradient, that's the question now. B is -1 2. C வந்து although we don't know the exact point of x, but it is 0 y axis here. ஏன்னா C வந்து intersect at the x axis னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, So, yeah. so if we find out the gradient of AB and then we take -1 and divide the gradient. ஓ அப்படி வரியா? ஓகே ஓகே. ஏன்னா AB dengan BC should be perpendicular to each other, correct? Yes. நைஸ் ஐடியா. அதான் நான் பாரு என்னென்னமோ யோசிக்கிறேன், அதை யோசிக்கல பாரு. ஓகே, சம்திங் லைக் அந்த சி இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ கிரேடியன் ஆஃப் ஏபியும் கிரேடியன் ஆஃப் பிசியும் டாரா பண்ணால் -1 கிடைக்கும். ஏபியோட கிரேடியன் வந்து ஓகே 1 - 2 over -2 minus -1, -2 plus 1 BC equal to -1. So இது எவ்வளோ வருது? -1 over -1. betul kah? Tak boleh. ஆனால் நீ சொன்ன அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஓகே, ஓ ஓகே ரைட். ஆனால் gradient takkan one code. Okay, let me try again. Gradient of AB multiply gradient of CD, BC. Gradient of AB வந்து 2 minus 1. Okay, -1 minus 2. -1 minus plus 2. BC. B வந்து -2 minus 0. இல்லை 0 minus 2, so plus 2 over x minus so plus 1, -1. அப்போ இது செஞ்சாலே gradient கிடைச்சிருமே, இது C கிடைச்சிருமே. Sir. Yeah. So why sir +2? இது -2. Okay, sir. நான் தான் சீலாப்பா அங்கே எழுத மறந்துட்டேன். ஓகேயா? ஸோ 1 over -1 multiply with 2 over x plus 1 equal to -1. என்னன்னா இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து நான் சார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபார் த சி யூ மஸ்ட் கெட் 50. சியோட கோஆர்டினேட் வந்து 50 கிடைக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் செக் அவுட். So 2 over x plus 1 equal to 1. X plus 1 equal to 2. X equal to 1 வருது. ஆனால் கோஆர்டினேட்டே mesti dapat 5 watt. அப்போ மறுபடியும் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் நடந்திருக்கலாம். இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஆனால் அது ஒரு குட் ஐடியா. ரேடியஸ் டென்ஜன் 90 டிகிரி கண்டிப்பாக வரணும், எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒன் மோர் ட்ரை. 1 AB தானே, 1 minus become +2 over -2 minus +1 times BC equal to -1.
இப்போ வேற கிடைக்குது. ஏன்னா அது நம்ம இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் போடல. நான் சீலாப்பா பார்த்துருக்கேன். 3/-2 இல்லை 3/-1 டைம்ஸ் பிசி ஈக்குவல் டு -1. பிசி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒரு அளவு. BC also we can find out what -0 minus 0 plus 2. Okay, wait, one more time. Okay, gradient of AB multiply gradient of CD equal to -1. AB வந்து அது நம்ம இங்கே நெகட்டிவ் போடல, அதனால தான் சீலாப் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1 minus minus 2 1 plus 2, -2 minus minus 1 -2 plus 1, and then CD நம்ம பார்த்தோம்னா சியோட கோஆர்டினேட் வந்து x0 நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். சிடியில் சிபி சாரி. அப்போ பி வந்து ஓகே இங்கே இருக்குது. ஸோ -0 minus minus become +2, x minus minus become +1 equal to -1. இப்போ இங்கே வந்து -3/1 times 2/x plus 1 equal to -1. Okay, 2/x plus 1 equal to -1. You bring over the 3 there. Divide 1/3 வந்துரும். Okay, 2 1/3 வந்துச்சுன்னா x plus 1 வந்துரும், which is equal to 6. x plus 1 x equal to 5 வந்துருச்சு. ஸோ சியோட கோஆர்டினேட் வந்து 5 0. ஓகே, கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் நார்மலாக நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி செய்ய வேண்டியதான். கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் நிறைய செய்கிறேன் நான். ஓகே ரைட், சுவாயாக இருக்குது. ஸோ 1/2 ஏ வந்து என்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பார்த்து ஒழுங்காக எழுந்துருது இல்லை. -2 வந்து 2 போட்ட பிரச்சனை தான் இவ்வளோ நேரம் நடந்துச்சு. -2 1. ஓகே, -2 1. பி வந்து -1 -2. கிவ் ஆல் க்ளோஸ். சி வந்து 5 0. And then back to -2 1. Okay, and then solve this, you will get the answer lah. -2 4, -1 0 0, 5 plus 1 5 times 1 5 minus inga 0, -10 -1. So 1/2, 4 plus 1 9 minus So 11. so அங்க the -2 times 1 sir. -2 times 1. -2 times 1 எங்க இருக்கு? For the first bracket sir, first -2 times -2 is 4, and then -1 0 is 0. 5 on 5. After that -2 have 2 times with 1, right sir? அப்படித்தானே வரணும். ஆனா bracketல -2 எழுது sir. bracketல -2 வருதா? 2 times 0 0 தானம்மா, இல்லையா? புரியல எனக்கு. So like negative for the first bracket sir, -2 times -2 will be 4, right sir? ஓகே And then -1 0 0. ஓகே 5 times 1 5. ஓகே. And then the -2 have 2 times it 1, is it sir? நோ 1 கூட டைம்ஸ் பண்ணாத, இப்படி வரணும். -2 Okay. ஏன் அப்படி டைம்ஸ் பண்ண போகுது? I thought -2 have 2 times with the down number 1. நோ 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 சேரும். எல்லாமே வந்து சைட் வைஸில் வரும். ஓகேயா? Okay, sir. ஸோ 1/2 20 10 யூனிட் வருது. ஐயோ கொஞ்சம் அங்கங்கே, அதான் ஒரு மிஸ்டேக்னால என்னென்னலாம் பண்ணுது இது. ஓகே மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல்.
1 minute, sir. முடிஞ்சா சரி. 1 minute. ஓ 1 minute. Later coming right for Basa class. Yes, sir. Okay, okay. And I already posted the last week class punya video at the Google Classroom. Huh? You can watch Um, that. Okay. so last week got class from BM and chemistry, sir. பிஎம் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கெமிஸ்ட்ரி வந்து கெமிஸ்ட்ரி நடந்துச்சா இருவரேன். Chemistry ஒரு class நடந்துச்சு சார், அது நான் ஜாயின் பண்ணேன். பட் the second week not sure. செகண்ட் வீக் நீ ஜாயின் பண்ணல. நாங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா எஸ்ஏ பின்சாங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் நீ வந்துட்டோடனே அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 9 ஆரம்பிக்கலான்ட்டு. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த வாரம் சாப்டர் 9 ஆரம்பிச்சிருவேன். சாப்டர் 9 ஃபுல்லாக வாட்ஸ் தட் சாப்டர் 7 சாரி. Done, sir. Okay, all right. So that's all for today. You can try the other questions, the other 5 questions. Okay. I will see. I can provide the answer. I will provide the answer. Okay, sir. Okay, so that's all for today. Okay. See you on next class. Take care. Bye, ma.